waka waka da sunan Rabbi Allah. Shi yayi uba gare ni yayi uwa kuma yayi dana Aliyu. Shi yayi saman bakwai kuma yayi kasan bakwai. Ba siminti ba azara ba uban da ya bashi bulo ya dora kuma ba wani mai kwaɓar siminti. To dan girman ka Allah dan izawaka dan yasin da sabbi dan wutan makaranta inji mamman dan ishimawi dan iziya dan almakaru makaran kubara dan annabi masu dubin risala dan ta'allam ya kuna inna haza yarzuquna malahu kasiran albarkar fana'u. A duniya aka fanke aishawar malahira can babu gidan biredi ba tsire ba falangu alkur'an ba mai dora shayi. Kowa zai je ya dora a sa wala kiri ya tambaye shi. Saurara ku ji ne wata waka zana tsara akan wasu 'yan matan kasar mu wai ba sa son wakar garin mu. To wakar wa suke so da za su ga al'adan garin su kama na ture 'yan asara. Wai wakar Hausa ce ba su so ba jinja ba su waga. A gidan casin garin mu sun fi son Wizkid ko Lady Gaga. Haduwar gayin garin mu motar su sa wakar su shaga ko kaga sun keto da raga. To in dai ko haka ne ya rima lalle kwai 'ya'yan asara. Inyamurai sun damke nasu yarbawa ma sun kama nasu. Amma kaji mutan garin mu ba sa nunin kauna ga nasu. To ai Allah ba ruwan shi ko suna so ko suna ki dole Bahaushe dai ya shana. To ai wasu ba sa son ganin mu. To wanda ya ce bai san ganin mu birbidin bira jambin dimbira bukon bura buskon ruguba diddigar magariyar dura guba gwabai. In ji sifar mana coke yar kaura ta su kara in kara in yi mata karan waɗanga girara ne. In janna ta kulle ta bambarauta garau handau namijin giginya mai sula tsiyar ta tsala tsatsubar tsatsan tsakiyar suka sakin tsakanin su tsibir. Ai zango wannan magana a bata wannan zagin in ka yi ta bana mu da ruwa ai sai kiyama. Wannan gaskiya ne dan a Port na yi zagi suna can kazuwa ta ishe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba da shirin mu yau Darkin Fiira na Marhaba 99.3 zangon FM. Darkin Fiira shine talk show wanda ke explore rayuwa ko career journeys of extraordinary personalities daga cikin al'ummar mu with the hope of inspiring you, our listeners, to believe in your dreams and strive to achieve more. Kowani Asabar daga karfe 2 na rana, we will bring you face to face the remarkable almanyamu who have excelled professionally. We will chat about their experiences, their challenges, and their successes, all in the spirit of sharing knowledge and inspiring the next generation. Nine hosting ku Isaka Ibrahim, and I'm happy about today's topic. Topic muyo shine uncovering the opportunities for the youth in agribusiness. Kanda muka sani, the agriculture sector holds vast potential for entrepreneurship and growth, from farming to processing, marketing, and finance. Many young people in Ghana view agriculture as unattractive and unprofitable venture, and they often opt for more conventional careers like medicine, law, banking, and the likes. But the reality is that agribusiness can provide job creation, employment opportunities, financial stability, and independence, and also contribute tremendously to food security and national development. So what's holding our youth back from tapping into these opportunities? How can we empower the youth to succeed in agriculture? Grab your seat and call your friends to call their friends. When we are back from this break, I'll introduce our guests and we'll dive deeper into the topic. Marhaba, muryar 99.3 FM. Soyayya ta zamani na yanzu. Akwai na ƙarya. Soyayya ta zamani na yanzu. Akwai na ƙarya. Soyayya ta zamani na yanzu. Akwai na ƙarya.
Welcome back from the break, and thank you for staying tuned. Joining me today to talk about our topic is a renowned senior agribusiness manager with expertise in agri-finance, agriculture policy, development finance, and trade policy. He's no other person than Mr. Shaibu Mustapha. Marhaba, Mr. Shaibu Mustapha. Yeah, go yeah. So na gode da kuka invite na zuwa wanga program. Na farin ciki sosai. Thank you for having us. So, I mean, after reading all that about agribusiness and agriculture, I asked myself, how did you find yourself in the field? It seemed very unattractive, but you seem to be somebody who has been in the agribusiness and very much excited about it. So just talk to us briefly about your background and how you ended up being like an expert in agriculture. Right. Now go it. I think we can blend English. Yes, definitely. Outside, yeah. Question ka daga tambaye ni daidai ne domin dur education ta agric ne na kuma farming community na tashi na haife ni daga wani kauye ana ce mai small ending. Oh, okay. Daga kofar da sunan shi Jumapo. I see. Na the late father na Malam Mustapha ma wana kuma she's late tama Hawa. Na fara school daga Kofura Satek. To da na gama to da muke yara harkan gona muke yi shi sa bai zama wani sabon abu ba. Isa da na kare secondary school to zan takaita dai maganan na fara school na daga Ohawa Agri College inda na samu general knowledge in agriculture from crops, livestock, and non-traditional agriculture, including beekeeping, snail and mushroom. Nice. Everything. We even did home science. Oh, nice. So it cut across. From there, Nazu University of Ghana, na both diploma in general agriculture, sannan na first degree na cikin agribusiness management. Sannan na je Australia, University of Adelaide. Na masters in global agribusiness and trade policy. Sannan na komo kuma kwanan ga kuma na kuma yi another masters in development finance daga University of Ghana Business School. In terms of wurin aiki na farkon aiki da na fara na yi wani 3 months contract for Azuma Nelson. Oh, okay. Sai yana son ya establish gona daga Ngwan Amanfrom. So bayan wannan mana samu aiki daga Ministry of Food and Agriculture as agriculture economist. Okay. So na aiki wurin for some time. Sa'an nan na kuma komo 2019 na kuma Gesa as senior agribusiness manager. So that is my path so far. Thank you. Right. Mr. Mustapha. So, I mean, having listened to you, I can imagine cars start from one place and have sort of transformed to another place. Now, I'm trying to bring that into agriculture from where you started and now. How have you seen agriculture sort of transform? Because obviously, the agriculture we knew when we were young now may not be the same thing, but people still perceive it as, having your cutlass, going to the grass, going to cut it and planting some cassava or plantain, and that is called agriculture. How has agriculture transformed over the years? Yeah, so that is it. Yanda ilimi yake mba ka shiga ciki baka san yanda yake. Yes, yeah. Kuma perception don kana duban generation to generation waɗanda ke aikin noma, but yanzu mun bar kiran shi aikin noma mun ce sana'an arzikin abinci ko wani abu that better define it as agribusiness, because ka ce aikin noma kaman zaka noma ne, but agri goes beyond that. So until ka shiga baka san it's a vast
environment. It's a vast sector you need to look at because the muke yara dai muna zuwa gona da safe mu je gona, muna zuwa school da ranar safe mun je gona mu yi aiki, muna zuwa school kuma da safe bayan mun tashi mu je gona, you know, all those things. So through that there were a lot of interest, but yau matashi ya ce bai son agriculture doesn't look attractive. It's not his fault. Yanda agric yake. Kuma mun san agric is a rural phenomena, and poverty is also in the rural area. So yanda kake ga family nka wadanda suke gona, how they look, you will not. And also in school, we always say that agric is risky. It's risky, you don't have to go there and those things. But there are ways to let it look good. Okay. So agric has evolved. Okay. With industrial revolution, we went into mechanization. Then from mechanization now, that is the second generation revolution. Now the third generation revolution, we're looking at Internet of Things. Now AIs, machine learning and deep learning. So agric as defined, and as I said, I was happy you use AgriBusiness instead of agric. Yes, because the name agric doesn't look much sexy for the youth. But now they even have agripreneurs and others. So agritech and others. So if you look at agribusiness, it's a vast area. And let me first define what agric is. Okay. If basically agric is a science. Okay. It's an art and a business of growing and rearing animals. You understand? So being it a science, you should know the science behind agriculture to be able to solve those issues. Domin ba ka san agrikimba, ba ka sani ba, you can't perform. So the science in the nature, yau in kana GHS, ana ce maka for instance physical properties of soil. American University chimaka soil physics. Kagano chemical properties of soil. Kaisha chimaka soil chemistry. So that is science. Do abinda zaka yi ya kamata ka san science behind it. Then the art. Yanda ake yin shi. Baka yi ka fara gona baka da ilimin shi, baka san da ake. Sannan business. Sana'a. Amma so dewa da muke agric ba mu kara sana'a cikin agric. To abinda ke kawo na problem kenan, domin in ka yi agric domin ka shuka ka ci, ba ka sayar ba, ba ka samun kuɗi, kuma ba ka improve. So adding business, kara sana'a kan aikin noma, that is the best way. Kuma yanzu don abinda agric ya sake, domin yanzu muna cikin information age, science age. Kuma yanda sakiyan lamarin weather mu yazo, like wanda muke cewa climate change, you need the science. Kana need wannan science ka understand, because da lokacin da hadari ke yanzu ya sake. So in kana da wanga background, IT, AI and others, kasan ya predict maka kaman no, this time adari zai delay kisa ka shuka. So with wadannan ilimin da yazo yanzu ya bari agric, uskan agric ya sake. Sa duk wanda dai shiga kada ya ji tsoro. Domin kullum muna ci abinci. Kuma ka duba da COVID ya affect Ghana, duk sector duka ya fall shi agric. Kuma agric ne sector da in ka invest, you get 3 to 4 fulls of what you have invested. So there are quite vast opportunities within the sector. Mr. Musa, thank you. And talking about the opportunities, I mean, I read from the African Development Bank's report that agribusiness investment in Africa can generate up to 20 to 30% returns. I mean, it means it's a good opportunity for investment. And I mean, if you also look at
the continent we find ourselves, especially even in Ghana, was estimated that more than 50% of employment is provided through agriculture for the youth. I'm not so in Tambeka, are quite like promising opportunities that you have identified for the youth. Is there some promising opportunities that you have identified that you believe the youth can start thinking around in agribusiness? Right. Yadda kai maganin nan ka duba kuma barin kara kaman Africa. Population youth is vast, yes, and it's big, and they are vibrant, yeah, and well educated as well. So we need technology that is they are able to adapt and use it. Now, sector ba za ka cire wanga sector ka ce wanga sector ya fi ba. It's a matter of analysis. Ka sani. That is a business and the science behind it. So misali in kana son ka yi wani because if you look at the value chain, kamar da kai from noman da muke yi, sannan sake abincin processing, sannan ga logistic with truck mota a da kasuwa, sannan kasuwancin da kanshi is duka na cikin agric, sannan waɗanda ke ba da abin shuke-shuke kamar seed, fertilizer is part of agric. So kamin ka shiga kowane business, especially agric, ka san ina kasuwan take, sannan ka shiga. Kuma in za ka shiga, muna da wanda muna ce mai, you should know the strategic fit for your product. Product abin da nake so in sayar suwa da su sai, ka samu marketing farko. Kuma abinda wadda da su sai nan ya level of economy su kuma me suke nema. So this define the difference between supply chain and value chain. Because supply chain dai kana shukawa ne ka gyara ka je da kasuwa. Ba kana duba abinda wadanda ke da su sai nan ke so ba. Amma to be strategic, ka duba abinda suke so, ka yi daidai da abinda suke so. Wannan da ka succeed. So in ka doki one product, ka duba ina da mu samu me suke so a wurin. Kuma muna da abin da muke ce ma cultural capital. Yau misali Bahausa ko musulmi na sai da koko da Asante na sai da koko, ina da ka je? Wurin wa da ka sai? Of course, we know where the zone where it is. You understand? So look at it. What can you capitalize on? And so I will very limit wasu areas. Kaga batun halal. Nama. Musulmi na son ya ci abincin halal. Duk kowani abattoir ko bucha da ke aikin fawa, a developed one, they want suna so samu musulmi a wurin. So that they can get the halal thing easy. So that is a cultural capital you can use. Kuma areas in the kagwada, bayan ka gane marketing da kake son kaje, da a gananga yau da zo muna magana batun a product like moringa da muke da shi nan. India na export to Europe, vast, but yanzu suna kamar na Indian nan a lot of chemicals are in it, but for Ghana is near organic or is organic. Sa'an nan na biyu kamar soybean kowane gari apart from the one in the world, especially from Ghana, is regarded as organic. And it is premium. Kuma yezu vegetables, those are the areas. The kasamu half of an acre, you are able to multiply a lot from it. But intana kana son kaji da shi outside. Na Ghana especially, or Africa, is more closer to organic than compared to other countries. But you should know kasan conditions in the ciki.
Then there are areas of technology that I can use. That is fasaha, isn't it? Yeah. Uh-huh. So, like greenhouse technology, yes. But na son advice. Matasan nan kowa na so a ce na yi greenhouse this technology, but you should be careful. It's a buzzword. Yes, greenhouse nan ba na Africa ba. Kaga abin da yasa Africa muke da more advantage than the Europe. We have good weather and the good soil. Can Europe production so da suke sauran snow da ba. So they need a greenhouse to protect and provide the environment. So the best technology da zaka yi to achieve irin wannan shine abinda muke ce mai shade net technology. Okay. And that is different from the greenhouse. That's different from the greenhouse. Okay. So the shade net yana rage maka cost about 30 to 40% investing in greenhouse. And it kuma zai baka duk abinda kake nema cikin greenhouse as far as environment muna concerned. Okay. So waɗannan ababa you ya kamata mu duba. Kuma na biyu urbanization, population. Aifo muna yawa. Yeah. And kuma da yawa mun fito kauye mun zo gari. Kuma inda muke gini, inda muke shuke yanzu ya zama gida, ya zama gini, which means that inda muke produce abincin na yayi nisa da gari. Yeah. So ana need logistics a convey waɗannan ababa at the right quality. Yeah. So those are the areas you look at as a youth. Yaya dan samu abincin da ke can yanzu da yayi nisa in kawo shi cikin state da consumers ke so. Either car preserve ko car process. Yeah. Those are the things. Yeah. Kuma the other dynamics is yanzu da yawan mu education mu ya je gaba. Kuma income mu ya je gaba. Yasa yanzu muna duban quality instead of mu cika cikin mu. Yeah. Muna duban ya abin yake akwai magani ciki. Yanda quality shi yake. So in za ka shiga understand that population na abinda muke suke so ga. So an kaje ka dauko da ka kawo ka processes in the way they want and we are going to make it. In ba ka je cikin aikin noman da kanshi ba, there are other things you can also do to make money out of it. Yeah. No, thank you very much, Mr. Mustapha. And I've been listening key to the things you are saying, and I mean it goes to confirm the various opportunities in agribusiness. So why do you think the youth are not interested? What are some of the challenges? You have been in there for quite some time. What are some of the challenges you have seen that sort of deter the youth from getting involved in agribusiness? We'll come to the solutions, but I want you to, for anybody who is interested in agribusiness, give them just a view on some of the challenges they should be open to seeing when they get into the field. Right. So the first challenge has to do with the lack of awareness. Okay. Of the opportunities there, and then changes in the perception of the youth. And then the second challenge you might face has to do with the land administration. Okay. Our land administration is very poor. Oh, okay. Because we don't have a demarcated land for, English in Naya. Bamu da kasa da aka ci wanga kasa dai na noma ne. Yau ka yi shuke-shuke, gobe sai real estate ya zo karbi. Then you have to move again. Yeah. Sa'an nan bayan ka sai kasan ma, abinda, for instance, abinda Chinese strategy suka dauki ne, ya sai kasa wurinka, ya san kaman part of the family kuma sun zo, shi sai ya nemi kudi ya aje. Sun zo sai ya biya su, amma wanda bai da wannan iko ba zai continue, ba zai bari. Shi sa kasa in akwai kasan da za a yi gona da shi. Kuma misali inda matasan na son su yi noman, government ya samu wannan kasa ya aje, domin aiki da
gona kasa kanana da smallholder is difficult. Amma in dai kasan na nan about 10 acres an rarraba ma youth nan, managing it is very easy. And then the other thing has to do with finance, kudi, domin komi shaida kudi. Kamar yadda wani mawaki ya ce komi she kudi, ba ka sa kudi ba bai da san kama sai kana da kudi ko ba ka ba, za ka yi komi sai kana da kudi. So and kudi shine jinin kone arka. In kana da kudi you can do. So access to not just ba kudin ba, a patient and affordable one. Ka gane ko? Maybe literally if you say a patient, maybe if you can understand. So a patient because ba kudin da za baka yau a ce ka biya gobe ba. Okay. Kaga domin aikin gona misalin za ka yi masara, in ka shuka masaran sai bayan wata 3 sannan za ka samu kudinka. Shi yasa an na baka kudi yau gobe na son ka fara biya IB. Ka gane kuma it should be affordable, like interest da ke kai ya kamata yana kasa. Yasa an wayannan nan aikin zai ci gaba kuma zai entice youth su shiga. So these are the three key areas that we need to look at. Thank you very much, Mr. Mustapha. You are still listening to our chat room, speaking with Mr. Shaibu Mustapha, who is an expert in agribusiness, trade policy, development finance, talking about how we can unlock the opportunities for the youth in agribusiness. You can also send in your text via our mobile numbers 0501 3944 87 0501 3944 87. So we were talking about the challenges of agribusiness. How about policies? How about donor funds? How about currently, do you see the potentials of agribusiness going up, or you see it's coming down? And what are some of the things you think we need to really avert our minds to in order to sustain agribusiness or entice the youth to go in there more? Right. Na gode. Kaga duk challenges da muka faɗi. The one, dukan suna, they can operate within a sound, good policy environment. Okay. So with a sound and good policy environment, business zai try. Kullun na bada wanga misali, yau ko an baka kudi kyauta ba interest kai, in kai aikin gona ko kai agribusiness, in business environment yau baka ka predict inda dollar ke tafiya. Kaga yau na sai fertilizer for instance, ko na plan kamar na sai fertilizer aka maybe 450 per bag, amma gobe zan je ya kai 500. Ba za ka yi ka plan well ba, kuma in ka sa kudi da yawa ciki amma ya kai wurin sayarwan ba ka sayar ka samu kudin da za ka biya da bashin ba ka samu amfani shi. Isa in policy environment misali currency mu na stable, it will work. Okay. And also the land policy da muka yi. Government na da special being a land bank for agric, okay, for the youth. Okay. Zai yi aiki. Kuma in terms of technology, in za ka import technology, there's tax free for you. We're able to do it. Irrigation. In kana da irrigation akwai ruwa, za ka yi shuki throughout the year. Misali in shinkafa kake za ka yi kai 3 times in a year. Sa'an nan gonakinmu, abinda muke ce ma productivity, the yield is low. Okay. Yeah, domin ka duba duban kaji for instance, abinda ke contributes a high cost is feed. And part of the feed, masara is about 70% of the feed.
sa'annan soya bean and protein source will come. Amma in ba mu da masaran productivity bai da ba mu samun yawa domin yau ne da kai muna cin abincin masara ko za muna fara da kajin ne masara amma muka samu masaran yayi yawa ya bunkasa wani dai sauran mu ba kajin shi sai gani business in arkan kaji ba riba domin cost of feed is very expensive. So government ya duba wadannan zai sannan irrigation is affordable irrigation da akwai ruwa kai shuki throughout the year domin yanzu akwai climate change. Sannan technology akwai AIs akwai AI tools da ke predict maka kaman abin shinkafa ko masaran da ka shukan ga zai baka yield aka tons aka kamin ma ka harvest ka sa abin da aka samu. Sannan akwai for instance akwai technology misali in kana da shanu garkin shanu da zaka hang kansu sai sa cikin ofisin ka kana zo ne kana ya monitor kowane shanu kaman shanu ga temperature shi ya ji high ko wani ciwo na damun shi then you can zaka solve wannan problem ba da wani damuwa ba. Kuma kana da technology kuma cikin gonan ka zai gwada maka kaman area gonan ga masaran nan bai girma kamar yadda sauran suke zai gwada maka kaman ba ruwa ko fertilizer ko wani minerals na lack ka samu kai. So those things are there. The government zai ya bada wani tax relief on that to be able to do. Sannan like solar. Yau ka pump ruwa ka irrigate is very expensive. Amma da akwai solar ga rana baka need electricity. So if there is subsidy on solar batteries and others, we irrigation at a low cost to ensure year-round production. Mungo de Kore, I want us to come back again on the financing. I mean, we know financing is a big problem in agribusiness. How do you think, or what are like some of the innovative finance options that perhaps the youth or anyone who is interested in agribusiness should look at, and not let the finance challenge be a big problem why you shouldn't go into agribusiness? Right. Now good. On finance, one or two things. Okay. One, ya kamata ka shirya kanka. Sa'annan ka san abinda zaka yi da finance in ka je nema. Sa'annan ka je domin shi wanda zai baka kudin yana so ya san abinda zaka yi ko zai yi amfani ko bai amfani, so prepare yourself. Sa'annan akwai issue of collateral. Okay. For instance, inda zaka je bank ne amma in kuna cikin group, a well organized group, za a baku portfolio credit as a group. Domin an san kaman in group is very strong, in guda defaults, it's your responsibility to make sure that the person pays. Okay. So that is another innovative way of getting people to do. The other things, there are other institutions like Fiira International, okay, Mastercard Foundation. Okay. They are sooner incubate. They have boot camps for youth. Kakao innovative ideas. Ga kudin meke ke son kai na so yi wanda one yayi ke son kai shi in ka gane through that shi accelerating ka baka wannan kudi. Yasa Mastercard Foundation, Fiira International, they are very active here. Sannan akwai Cosmos Innovation Center, suma suna nan. Through Cosmos Innovation Center, matasa da yawa sun samu suna aikin agric. Akwai dan wanmun da yanzu shi abin da project da ya kawo ana ce mai tractor. Oh, okay. Wow. So it's like ina kaman Uber. Don na son yi noma
zan je kan abun request. Wow. Sai ya zo maka aiki. That's very innovative. Very innovative. Yeah. So through those things in them, you can get it, because kullum muna ce it takes two to tango. Yeah. In ba ka prepare kanka ba, the wanda zai baka kudin, the financier nan ba zai baka ba. You need to convince the person. Ko bai so baka ma ya baka. Though suna da perception kaman banks ko other suna da perception kaman agric is risky. Sa ba so su ba da kudin. Amma kai ka ba su convincing bankable proposal. They are ready to do that. So the innovations are there, the opportunities are there, but duk opportunity da kake nema ka make sure ka sa batun gender. Okay. Cikin proposal ka. Okay. Gender, climate, sustainability issue, environment and sustainability issue, very key. Then they to fly. I see. Is there any special reason why gender, environmental, sustainability, you need to have it in your proposal? Right. So that is what is trending now. Okay. Muka duba all the funders it has become, they want to ensure diversity, and it has become a key indicator for everyone. Muka duba yanda climate change ke tafiya, there's more concern on sustainability. Muka duba SDG mu, for instance, a lot is towards ensuring protection of the environment. So those are the areas you should be looking at, and of course, innovation in IT, how you can use to solve these problems. So another question that's like ringing in my head, and I want to ask: is there anybody who can go into agriculture, or do you need specialized skills and training to be successful in agribusiness? Yeah, you need to understand. For every sector, there are technical aspects and there are business aspects and other areas. So, nkana son kai noma, ya kamata ka san abin da kake yi. Ya kamata ka san da inda zan shuka abin. For instance, in zaka je ta arewa, ba za ka yi ka shuka koko arewa ba. Ka gane ko? Mango da muke ce mangoro ko ba za ka shuka mangun da ake adari da yawa ba zai yi ba. Mangun zai tashi ne yayi flower, amma duka flower sun fadi sun mutu. Ka gane ko? Yasa ka san inda za ka shuka abin. In kuma misali in masara kake son ka shuka, ka san kaman masara kowane unguwa, kowane region na da lokacin da ake shuka shi, kuma wani variety zai daidai da wurin. Inda arewa ne, domin masara akwai wanda ke zuwa up to 120 days. Okay. Akwai short duration one, is about 90-80 days. To ka duba yanda adadin arewa yake, adadin arewa bai da sau kamar namu. Shi yasa obviously ka je ka shuka wanda ke da shorter duration instead of ka yi longer duration, else you fall. Sa'annan shi kasan da ka shuka nan, kasan kaman kasan nan zai iya, in na shuka masara ko na shuka shinkafa zai ko ba zai yi ba. Sai ya kamata kana da those specific skills. Sa'annan ka shiga. No. Thank you. And I mean, before we came on the show, you were talking to me about bee farming, or is it correct? That's right. Bee farming. Right. And I was very intrigued about the technicalities, even in the. If anybody is interested in bee farming, for instance, what do they need to know about it? Yeah, that's important. And shi maganan kanga yayi daidai da maganan nai farko. Kaman yanzu mutane an waye, an san misali cin sikiri da yawa bai da kyau. Yasa wurin zaka ga kaman there's potential there. Mutane na son zuma instead of sikiri. Don an waye yanzu irin ciwo da su diabetes. So it's a good area ne da ke da kyau. So in kana son ka yi aikin zuma, aikin kudan zuma, domin kudan zuman zaka kama kai.
it is ba aiki ne da ke da wuya ba, amma ya kamata ka san wasu ababa. Kamar da na ga maka ta East Africa mata ma ke yi, amma tsoro ne kaman in ka je kudan zuman da su abin, amma in ka dress ka sa kaya, domin shi ka san in za ka je wurin wani irin riga da ka sa, wani irin kwalan riga ma da ka sa, ko tulare na jikinka ko kayi zufa, shi ka san. Sa'an nan ka tai. Kuma shi aikin zuman nan abinda kake need ne ka samu beehive ka, kuma beehives nan kuma kowane area na da wanda ya daidai da shi. Akwai Kenyan Toba, akwai Tanzanian Toba, akwai Langstroth. Idan ka san wanda zai daidai sai kai. So a simple mun ka samu box nan yanda akwai da muke yi mu jawo su zo. Idan suna ciki da su yi aikin zuman ne kowane wata 6 za ka harvest. Kuma banda shi zuman da aka samu akwai amfani da dama da abin da ke cikin shi boxin zuman nan za ka use. So area ne da za mu yi mu duba, kuma ba area da zai ci maka lokaci ba. Domin ka bar su da su nemi abincin su yi. Yasa in kana son ka shiga irin business aka ina son karawan ka duba lokacinka, ka san ina dan shiga. Misali in kana kasan waje ko kana Ankara ba ka kauye, in ka je ka yi masara, barin kara maka abu guda. Kaga part of training youth nan don na manage wani youth program. Abinda na realize domin a kudin nan like Dutch embassy suna da wanda suna ce mai orange corners. Naka ne ka samu innovation in the business. It's a free grant, it's a grant money, you can get it. Sannan wani bank Fidelity Youth suna ba da loan at 10%, no collateral. But abinda na realize ne attitude, character issue. Isa wannan in za mu train youth nan, those are the things we look at. The soft side of it, attitude. You can be skillful, kai ka samu kana da experience, kai aikin noma, kai manage, amma in halinka bai da kyau ba ka sosai. So wannan ya kamata mu duba. And I mean, you were mentioning some of the sources of funding. Maybe I want us to talk a bit more about that. Where can we find funding sources in order to scale our agribusiness? Right. So for kaman youth haka, maybe ba kada karfin zuwa bank direct. Domin muka je neman kudi daga bank suna da conditions na ba kamar. But there are a lot of akwai na ga English na yawa ko. Akwai organizations da ke provide inda ga maka Mastercard Foundation. They are target Africa. And Ghana too is concerned. Is one of the countries. So the funding source is there. It's available for the youth and women, especially. They are looking at women who want to venture within the KSNC agriculture with innovation. Sannan Heifa International. So na baka waɗanda suke nan yanzu da kuma da na gaya maka batun Dutch embassy akwai Orange Corners da su ma suna nan suna provide waɗannan abin. And barin zo kan Islam ta zango ko Muslim community mu kaga Islamic Development Bank. Wani lokaci mu engage wasu mutane Gambia suna samu amfani wurin sosai. Islamic Development Bank suna ba da kudi, kasan su kudin su ba interest. And wannan zai daidai da musulman mu yanda suke. So area da za mu explore kenan to provide mobile funding for agriculture. So it's also another area we can look at. Though we don't have the banking number, but akwai possibility mun gama good proposal da mu samu support from them. Look at it. So thank you. And
if you look at your life through agribusiness, now agri-tech, agripreneur, what advice or what are some of the things you think we can do to change the perception about the unattractiveness, unprofitability in agriculture or agribusiness? I mean, you can talk about youth clubs or government, or what are some of the things you see we can do to promote, or to wash away that negative perception about agriculture? Yeah, so na farko abinda za mu yi ne ilmantar da mutane kan agriculture, me ke ciki, wani amfani ke ciki. Sa'annan abinda muke ce mai mentorship. Akwai wanda ya yi agrikin yana ciki, so za ka bi ka koyo yadda ya yi shi, kuma me shi ya baka shawara ka yi wanka ka yi wani. Abinda dan ce mai yufu ne hankuri. Kana da hankuri, saurin samu ba zai yi ba, domin in kana sauri ka samu ba ka yadda ka je through mentorship. But in ka je through that, da ka samu mentorship. Sannan training in the agric itself, apart from the perception, and kuma evidence. Mu expose youth nan the waɗanda suka bi through the system ga amfanin da suka samu. Yasa kai ma za ka kai wani bi ma kai kana da opportunity, more advantage than the person, amma me shi ya bi ciki ya samu wannan. Yasa za ka kai ka duba wani abu. Muna duban shanu kowane shekara targeting Eid. Okay, why don't we, in ka je gwanda kuma kaga suna da akwai shanu da, why don't we do a show, animal show? Duk wanda ya prime dabban shi ya feeding shi, a zo a yi show, there will be price for it. You understand? Ma akwai wani attajirin da shi zai zo ya saya, domin da wanda muke sai shanu, ka gane ko kowa na sai ce wallahi shanu nan ga it's the biggest kuma ga kudin da na sai shi. Halayen wannan show yasa shi ka ko ni mata da ke da shanu yana prepare shi ma ya je wannan competition you win. So it's something we can look at to promote that. It duka ya increase interest in it. Kuma yau kana duban shanu, na sai shanu wani bi misali 2,000, I don't know the day na sai da shi 5,000, amma me shi bai san feeding this ba shanun nan how it cost him ba. So those are the things we should look at. In kai analysis sosai ka sai yanda za ka yi, kuma mu bar duban shanu kare. Kaga aikin akuya akwai kudi ciki ya fi shanu. I see. Yes. Ko rago ma ne ba ka taba zuwa chomba kaga naman rago? Very few. You can't even see it. You understand? But for akuya, within a small area, you are able to that can produce akuya. Domin suna ya haifuwa biyu uku. Kaga ne ko kuma duk kowane chomba zaka ji akwai nama akuya. So production sunan is faster than kayi rago ko abin nan. So is an area we should also look at. Well, listeners, you're still listening to today's program on unlocking the opportunities for the youth in agribusiness, and we have our experts in our midst, Mr. Shaibu, Mustapha, who has been talking about some of the opportunities, some of the challenges, how you can access funding sources, and some of the solutions that other donor agencies and governments can embark on to wash away the perception that agriculture or agribusiness is a very unattractive or unprofitable career path for the youth and anybody. Mr. Shaibu, now back to our discussion point. I want you to advise the youth on
their interest in pursuing agribusiness? What is it in agribusiness that you believe is an advantage for the youth to pursue their career path? Yeah. So as yanda na yi turancin kana drag na yi turancin right. Yanda na yi magana farko sai ka duba value chain from inputs sai da maganin ko na dabba na kaji ko na masara abin nan. Wannan kasuwancin nan inda nake nan akwai wayanda da su sai ko na da wannan business experience. Sannan noman da kanshi misali na da ba ne kaman babban gari akwai kasa wani shuke-shuke zan yi sai ka duba amma kamin kai shuke-shuke nan ka san kama akwai kasuwan shi sannan ka fara kaka shuka ba ka sanin da ka sayar ba na farko kenan. Sannan processing yadda za ka juya abinci kaga yadda da ka sayar. Barin baka wani abu kaga duk kowane zango abinda ya aji zango ne aikin goro ko ba haka ba, amma yau goron ya mutu. Why do you think is the cause of that? Yes, so because one, there is no science behind it and there's no government support to it. Oh, okay. So abinda nike expect ni da kowane political party, since you are looking at the zongo focus, because goro is both cultural, economic and everything. Akwai wani product in the nagani daga UK market. Kasan from Jamaica. Okay. Kasan Jamaicans and they are more of Ghanaians. Suna kiran shi bisin. Goro suka process. Aka shi powder as alternative to coffee. I see. So it's one of the things you can turn into. Come on, moringanga, zame mujuya shi da masara. Kuma ka duba busy nature mu yanzu. Nzo dafa abinci yanzu zan fere dafa is ba lokaci. Yeah. So yanda za ka identify business ne, ka identify business by solving somebody's problem. Yeah. So when a problem is she ke face, so ya zan yin solve mai wannan problem ya biya. Kaga so in processing ya zan yi life mai shi yayi mai easy because ya yi busy day yayi. Sannan in terms of logistics, transportation, aikin mota da ababa inda za a doko abinci na kawo is an area you can look at. Sannan technology. Yeah. Youth mu dewa ba wanda bai san an san computer, an san IT. So ya za mu implement in IT nan mu solve problem in agric. So those are the entrance you can ka duba by looking at when segmenting value chain nan ka perform. Then you go into it by doing your research. Kasan profitability in that before you start. It's lucrative. Yeah. Thank you. And probably this will be my last question for today. How do you see the future of agribusiness for the youth from next 5, 10, 20, 30 years to come? Yeah. So Mukadoki Africa in general, we are looking at doubling our population, double population. Ghana muna target over 50 million by 2030. Kowa ya ci abinci. Ka gane ko? Kuma yanda level of education mu da wayewa mu ke tafiya. Yanda muka ci abinci da ba haka da mu ci abinci yanzu ba. Kuma wurin shuke-shuken abincin kuma yayi nisa da mu. Isa ya za mu yi mu convey wannan mu kawo. So akwai vast opportunity in that all along the value chain. So far as population na expand, increase, there's more food to eat. So wannan zai affect every segment. And
the whole world suna duban Africa yanzu. Africa is the way because muke da youngest population. And mu kuma ke da kasa da weather da zamu mu produce. Isa ido na kam mu produce mu supply mus. So there is vast opportunities in there. Amma ka san inda da ka shiga in baka da lokaci a adadin kudinka ka san da ka sa kudinka. Akwai wani opportunity yau in ka ce ma wani misali ya je yayi aikin ya shuka kwakwa ko kube ya ce maka 3 or 4 yayi nisa. It's a big mistake. If you are busy, you are a busy person, you kana da kudi amma kana son kudin yayi maka aiki, just put it there. Wani dai kware kama ba kamar masara shi wani yanayin ya ci amma kana nan irin masara irin soybean balle kana arewa, soybean is the best. You go into that. Akwai wani product mana ce mai rubber plantation, shi yake da lauretide abubuwa, shi yana take about 7 years. Lokacin na advice wani na ce ya fara ko 7 yayi nisa, shi na ce mai da kufuwa da yazo shekara nawa kamar shekaran jiya. Don da ka shuka lokacin da yanzu kana cin amfani shi, kuma roban nan zaka ka harvest throughout the year 10 months, just 2 months ne baka harvest. Wow. Money after the 7 years. After the 7 years. Oh, okay. But the first 3 years ne zaka ka shuka masara ka shuka roga ciki. Sannan canopy ya cover. So there is vast opportunity in that. But ya kamata ka yi market analysis ka san ina da ka sa kudinka. I know I said my last question was my last question, but I have a last question. If I'm a young person, I have money and I have the interest, do you think Ghana is a good place to invest my money in agriculture? Yes and no. Okay. All right. Let me start with the no. Okay. No, if you don't do your research well, you don't back at the expert in Bakashiga. Okay. Kasa masala. Amma in kas tambe experts, yes, it is a good place to put your money. Great. Great. Thank you very much for coming to our show, Mr. Mustapha Shaibu. Listeners, there you have it. Our guest today has spoken to us widely about the opportunities that are in agri-business. So, is there any last words you want to mention? Is there any project you are working on you want to share, or is there anything you want to share? Our last words before we close the show. All right. Let me say this. You see, I was telling you about animals earlier because that is where our interest is more. You see, there is a way we can raise our poverty issue, and Kalmona the interest in that. So akwai one project in the muka taba yi da misali muna cikin group mutum biyar ne, ngasa aka samu karago ko akuya misali biyar, mata biyar da miji guda, sai a baka in suka aifu sai mu zo mu dauki iyaye mu ba next person. Yasa wanda suka haifu nan naka ne. Wow. Yasa haka za a rotate shi hal after some time sai a dispose. So at the end of the day, with one investment, affects mutane around. So those are the things we can look at. Okay. That's a great strategy. Yes, to improve our livelihood. Wow, that's a very good strategy. So listeners, there you have it. The future of agriculture really is in our hands, and we need to start it today. I know you were tuning in. You also watched us live on our Facebook platform.
you can still send in your text messages. We'll give it to Mr. Shaibu, Mustapha, and we'll respond to you. Today, time has been fast spent for us, but we thank you very much for tuning into today's episode of The Chat Room. Until we come your way again next Saturday, we say stay motivated, stay inspired, and let's keep chatting. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.